Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you are fine. Class, let's start today's lesson, but before that we will discuss about the date and the day. Yes, who will tell me what's the date today? Yes, Taha? Which number is this? 21st, very good. And the month is August and the year is 2025, very good. So today is 21st of August 2025. 21st of August 2025. आज क्या तारीख है, कौन बताएगा? फातिमा, will you tell me? आज क्या तारीख है? 21 अगस्त 2025। 21 अगस्त 2025। और कौन सा इस्लामी महीना है ये? अब्दुल अहद, सफ़र का, शाबाश। और आज क्या तारीख है? 26 सफ़र 1447 हिजरी। 26 सफ़र 1447 हिजरी। Yes class. Who will tell me what's the day today? Today is Thursday, very good. उर्दू में हम थर्सडे को क्या कहते हैं? अब्दुल नाफे, जुमेरात, शाबाश। और अरबी में क्या कहते हैं? नसीब, यौमुल खमीस। यौमुल खमीस, very good. Now let's discuss weather. Class, look outside and see how's the weather outside. The weather is sunny, cloudy, rainy, windy. How's the weather? You can see the sun in the sky, so the weather is sunny today. Okay, let's move to the recap, that is a small revision from the previous lesson. Okay class, today we will start a new chapter, that is chapter number 6, the messengers of Allah. But before that we will have a recap from the previous lesson. I will ask you some questions from the chapter number 5, and then we will start reading of chapter number 6. So let's start. Class, here are some questions on the whiteboard. I will ask you one by one and you will give me the answers of these questions. Okay, Hussein Rizwan, read out the question number 1. Question number 1 is, what is Iman? What is Iman? Yes. What is Iman, Hussein? Iman is faith. Very good. Okay. Question number 2. Who will read the question number 2? Yes, Ibrahim. Name 6 pillars of Iman. Very good. Name 6 pillars of Iman. Yes. Can you name them? Okay. Allah, the angels. Very good. The books, the prophets and messengers, the day of judgment, very good, and the divine destiny, very good. So we should have faith in all these pillars of Iman. Okay, very good. Question number 3. Yes, Yahya, read out the question number 3. What is light? Very good. What is light? Iman is light. Very good. Yeah. Iman is light. Okay, Taha, read out the question number 4. What is darkness? What is darkness? Yes, Taha. Doubt is darkness. Doubt. What is doubt? What is the meaning of the word doubt? Shak and disbelief. Very good. So that is all from recap.
There is no need to write these questions in your notebooks. You only have to write question number 1 and question number 2 in your notebook, but question number 3 and question number 4 is only for the recap purpose. So you will not write question number 3 and question number 4 in your notebooks. Let's move to the main activity. Class, open page number 28. Today we will start a new chapter, that is chapter number 6. The title of the chapter is The Messengers of Allah. The Messengers of Allah. Who are messengers? Who will tell me? Yes, Abdul Nafi, will you tell me? What are messengers? Those who receive messages of Allah subhanahu wa ta'ala. जिनको अल्लाह ताला की तरफ से मैसेजेस रिसीव होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? मैसेंजर कहते हैं. ठीक है. इन नॉर्मल कंडीशंस Allah does not speak to man directly. In normal conditions. Normal conditions क्या होती हैं class? Yes, Mirha. What are normal conditions? Normal यानी आम, conditions हालात, यानी कि आम हालात में Allah does not speak to man डायरेक्टली वन टू वन, यानी कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान से डायरेक्टली बात नहीं करते. He does not tell each one of us separately to do this and not to do that. He does not tell each one of us. वो हमें नहीं बताते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नहीं बताते हर एक को अलग अलग कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना. तो फिर किसके ज़रिए से अल्लाह ताला का मैसेज हम तक पहुंचता है? जी यहया, किसके ज़रिए से हम तक मैसेज पहुंचता है अल्लाह ताला का कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना? मैसेंजर्स के थ्रू. किसके थ्रू? मैसेंजर्स के थ्रू हम तक मैसेज आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है करने का और इस चीज़ का हुक्म दिया है कि हमने ये नहीं करना. जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज Allah's way to tell us to do things or not to do them is through his prophets and messengers. Yes, Allah's way to tell us, अल्लाह का क्या तरीका है हमें बताने का? To do things, to do things कि क्या चीज़ें करनी है और not to do them, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कि इन चीज़ों से बाज रहना है. कौन सी चीज़ें करनी है? नेकी का काम करना है, मुस्कुरा के मिलना है, इस्लाम में पहल करनी है और बड़ों का एहतराम करना है, उनकी बात सुननी है. और not to do them, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी, यानी बदी के रास्ते पर नहीं चलना. हमने नमाज कायम करनी है, नमाज को नहीं छोड़ना. सो दीज आर थिंग्स दैट आर टोल्ड टू अस बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला थ्रू हिज प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स. किनके थ्रू मैसेज आ रहा है? प्रॉफिट्स यानी कि नबियों के ज़रिए से, एंड मैसेंजर्स और रसूल के ज़रिए से. सुब्हानहू व तआला He chooses a person to receive his message. अल्लाह ताला चुन लेते हैं कुछ ऐसे लोगों को कि जिनको क्या जाता है, एक मैसेज जाता है अल्लाह के पास से, एक हिदायत का मैसेज. और क्या होता है कि द पर्सन हु रिसीव दिस मैसेज बिकम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. और जिसको वो मैसेज मिलता है वो क्या बन जाता है? अल्लाह का मैसेंजर बन जाता है, यानी कि रसूल बन जाता है. ठीक है. अल्लाह सेंड हिज मैसेज टू द मैसेंजर through angel Jibreel alayhi salam. As I've told you before that the angels are used as a medium to send messages of Allah subhanahu wa ta'ala to messengers. अब क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मैसेजेस किसके थ्रू भेज रहे हैं मैसेंजर्स को? एंजल जिब्रील के
تھرو بھیج رہے ہیں میسیجز کو, ٹھیک ہے, کس کو بھیج رہے ہیں, میسنجرس کو, ٹھیک ہے. دا میسنجر دین گیوز دس میسیج ٹو پیپل. اور میسنجرز آگے سے کیا کر رہے ہیں, وہ میسیج لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ سینٹ prophets and messengers to different people at different times. اللہ sent, اللہ نے بھیجے, prophets نبی, and messengers اور پیغام دینے والے, to different people at different times. دنیا کے سب لوگوں کے پاس, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول آئے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے مطلب کہ وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی سری لنکا میں. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سعودی عربیہ میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ان کی پیدائش ہے, جو ان کی برتھ تھی, وہ کہاں پہ ہوئی تھی, مصر میں, ٹھیک ہے, ایجپٹ میں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز سینٹ پروفٹس اینڈ میسنجرس ٹو ڈفرینٹ پیپل ایٹ ڈفرینٹ ٹائمس. اور سب کے آنے کا ٹائم کیا تھا, ڈفرینٹ تھا. یہ نہیں تھا کہ سب کو ایک ہی ٹائم پر جو ہے میسنجرس کو پیدا کر دیا اور انہوں نے سب نے ایک ہی وقت میں پیغام دیا اور دنیا سے گئے. They spoke to people in Allah's name and guided them. میسنجرز نے اپنا کوئی پیغام لوگوں کو نہیں دیا, انہوں نے وہی پیغام دیا جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یا اینجل جبریل کے ذریعے ان کو دیا. انہوں نے وہ پیغام آگے انسانوں کو پہنچایا. The prophets and messengers of Allah were men. کوئی بھی عورت جو تھی وہ پروفٹ نہیں بنی. So the prophets and messengers of Allah were men. سب کیا تھے, مرد تھے, ٹھیک ہے. They were noble people. Noble mean, what is the meaning of the word noble? Noble mean pious, یعنی نیک لوگ. They were noble people. وہ لوگ سب جو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیے وہ کیسے تھے, سب نیک لوگ تھے, ٹھیک ہے. Yes class, come to the next page, and the next page is page number 29. Okay, now they are telling us who is the first prophet and who is the last. The first prophet was, yes, who will tell me the first prophet? Yes, Shayan. Who was the first prophet? Hazrat Adam alayhi salam, very good. And the last prophet was, yes, who was the last prophet? Yes, Talha. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Very good. So the first prophet was Adam alayhi salam, and the last prophet was Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Some other prophets were, yes, they have given us some names. 10 انہوں نے prophets کے names انہوں نے ہمیں یہاں پہ لکھ کے بتائے ہیں. The first name is Nuh alayhi salam. The second is Ibrahim alayhi salam. Third is Ishaq. Fourth is Yaqub. Fifth is Yusuf alayhi salam. Sixth is Hazrat Musa alayhi salam. Seventh is Harun alayhi salam. Eighth is Dawood alayhi salam. Ninth is Yahya alayhi salam. And 10th is Isa alayhi salam. So here are the names of some prophets. Those were sent by Allah subhanahu. Yes class, on page number 30 book work is given to us. They have asked us simple questions. For example, who is the first prophet, who is the last prophet? Allah sent prophets and messengers to different dash at different dash. Okay, Allah sent his message to the messenger through angel dash. Okay, these things will be done by us tomorrow inshallah. Now we will write the difficult words in our notebooks. So let's start. Class, here are some difficult words from your text. As we have read the chapter number 6, the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala,
And now we will write the meanings of these difficult words in our notebooks. You have to write these difficult words into your notebooks. Okay, who will read the first difficult word? Yes, Imad. The first difficult word is speak. And what is the meaning of the word speak? Bolna, shabash. So how could we write it in English? Speak. To talk. Very good. So the meaning of the word speak is to talk. Yes, class, I have written the meaning of the word speak, that is to talk. Yes, Hameen, read out the second difficult word. The second difficult word is messenger. Very good. What is the meaning of the word messenger? The person who receive message. Very good. Message from whom? किसका मैसेज? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैसेज. किसका मैसेज? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैसेज जो रिसीव करते हैं उनको क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं. ठीक है. और उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? रसूल. ठीक है. सो in English we will say a person who receive message. So I am writing the meaning of messenger. Yes, Halima. Now you will read the third difficult word, that is noble. Very good. Noble का क्या मतलब होता है हलीमा? नेक, शाबाश. And how do we say it in English? Noble means pious. Very good. So I am writing the meaning of the difficult word noble. Okay, class? Yes, noble means pious. Okay, class, we wrote 3 difficult words and their meanings as well. Speak is to talk. Messenger, the person who receives a message. Noble is pious. Class, you have to note these difficult words in your notebooks, but make sure your writing must be neat and clean. Okay, class, now note down your homework. That is chapter number 6, the messengers of Allah. What you have to do, you have to read the chapter again and you have to write the difficult words in your notebooks. But make sure that your writing must be neat and clean. Please do write the date and the day on the top of the page and draw your margin lines before starting your work. Please make sure that your work is neat and your writing is clean. That is all from today's lesson. We will meet inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.